exchange views with you. Sir, Today একটা কথা we'll have a discussion on some of specific issues like the submission of return, issuance of notices, and assessment procedure, assessment under normal hearing, assessment under section 84, that is best judgment assessment. স্যার অনুমতি দিলে স্যার একটা কথা বলতাম। Yes, please. স্যার ইংলিশের পাশাপাশি একটু বাংলা বললে আমরা একটু বেশি বুঝতে পারি, একটু ভালো Okay. নিতে পারি। জি স্যার। Okay, thank you. So we'll have discussions on some specific issues. যেটা বললাম সেটা হলো যে রিটার্ন সাবমিশনের বিষয়টা আমরা আলোচনা করব। পরবর্তীতে ডিসিটি কি নোটিশ দেবে অ্যাসেসমেন্টের জন্য, নরমাল অ্যাসেসমেন্ট কিনা, এবং নরমাল অ্যাসেসমেন্ট যদি হয় তাহলে কিভাবে হবে, হিয়ারিং নেওয়ার পরে হবে। তারপরে রিটার্ন as it is accept করার প্রভিশন আছে কিনা, অর্থাৎ যে রিটার্ন সাবমিট করা হয়েছে that will be accepted by the Deputy Commissioner of Taxes as it is. Then what are the notices under section 79, under section 83(1). These notices have to be issued, এবং সেখানে কি বলা থাকবে and how to comply with those notices. আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাসেসমেন্ট আন্ডার সেকশন 84 সেটা কিভাবে হবে। 84 means বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট, অর্থাৎ ডিসিটি তার পূর্ণ বিচার বিবেচনা প্রয়োগ করে কিভাবে অ্যাসেসমেন্ট করবেন, এবং সেটা কোনো হুইমজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট হবে না। দ্যাট মিনস উইদাউট এনি বেস, কোনো বেস ব্যতীত তিনি অ্যাসেসমেন্ট করবেন না, এই ধরনের একটি প্রভিশন আছে। এছাড়া চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা কখন ডিসিটির পাওয়ার এক্সারসাইজ করতে পারে সেটাও একটা বিষয় আছে, এবং আন্ডার হুইচ সার্কামস্টেন্সেস and how they would be authorized to do that, under which section. এটা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা অনেকে হয়তো জানে, অনেকে হয়তো জানে না, বাট সেটাও জানা উচিত বলে আমি মনে করি। দ্বিতীয়ত হলো আমাদের ডিসিটিরা পিভটাল রোল প্লে করে in terms of assessment, অর্থাৎ তারা হচ্ছে assessing officer, but they are being supervised by inspecting joint commissioners and inspecting additional commissioners. এবং সুপারভিশনটা কিভাবে হয়ে থাকে, ইন্সপেক্টিং জয়েন্ট কমিশনার কি করে এবং তার কি কি ক্ষমতা আছে, এবং কমিশনার অফ ট্যাক্সেস যিনি নাকি হেড অফ দি জোন or চিফ অফ দি জোন, তারই বা কি ক্ষমতা আছে, whether he can interfere into the assessment made by the DCTs or not. If he can, when? That is also a matter of consideration. And at the same time, appellate joint commissioner কি ভাবে ডিসিটির অ্যাসেসমেন্টকে রিভাইজ করতে পারেন, appellate additional commissioner কি ভাবে অ্যাসেসমেন্ট অর্ডার রিভাইজ করার ডাইরেক্টিভস দিতে পারেন, এবং ডিসিটি সেটা করতে বাধ্য কিনা, সেই বিষয়গুলো আমাদের জানতে হবে। এবং আমরা জানি যে যারা রিটার্ন সাবমিট করেন তাদেরকে ইন্ডিভিজুয়ালের ক্ষেত্রে বা কোম্পানির ক্ষেত্রে তাদেরকে রিটার্ন সাবমিট করতে হয়, তবে কোনো এক্সেপশন আছে কিনা, অর্থাৎ যারা 75 ধারা রিটার্ন সাবমিট করতে বাধ্য তাদের ক্ষেত্রেও এমন কোনো এক্সেপশন আছে কিনা যে তারা টেক্সটের বাইরে রিটার্ন সাবমিট করতে পারবেন। এবং কিছু
পেনাল ইন্টারেস্টের কথা বলা হয়েছে অথবা ডিলে ইন্টারেস্টের কথা বলা হয়েছে, সেই বিষয়গুলো এবার কি, এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আজকে একটু আলোচনা করব। আমার মনে হয় যে there will be some specific issues, and if you know all the issues very well, then you can practice income tax in a very smooth way. Okay, so as we know that the individual SSC or an individual SSC, he or she is supposed to submit the return by the tax day. Tax day means which day is called the tax day? Any idea about it? So 30th November is the tax day. If you look at the income tax ordinance, there is a definition for tax day under section 2, and tax day means 30th November of each year. So the individual SSC has to submit his or her return on the tax day or before the tax day. That means he has to submit the return on or before 30th day of November each year. In this case, we understand that 30th day of November could be extended by the National Board of Revenue. So এই 30শে নভেম্বরকে ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ এক্সটেন্ড করতে পারে, অর্থাৎ 30শে নভেম্বরকে এক্সটেন্ড করে 15ই ডিসেম্বর করা যেতে পারে অথবা 31শে ডিসেম্বর করা যেতে পারে, যে সেই ডেটের মধ্যে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এবং ইন দ্যাট কেস সেটাকে ট্যাক্স ডে হিসাবে গণ্য করা হবে। You know that this year 30th day of November was extended up to, that is the tax day was extended up to 31st day of December by the National Board of Revenue. So it is the only authority which can extend the date of submission of the return mentioned in the income tax ordinance. তবে যদি কোনো এসএসসি কোনো কারণে রিটার্ন সাবমিট করতে না পারে বা তার যদি সময়ের প্রয়োজন হয়, ইন দ্যাট কেস তিনি নিজে ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেস এর কাছে রিটার্নের ডেট এক্সটেন্ড করার জন্য আবেদন করতে পারেন, and the date may be extended by the deputy commissioner of taxes for 2 months. এবং যদি 2 মাসের বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়, in that case you can also get it extended for another 2 months, and in that case the deputy commissioner of taxes would get it done with the prior approval of the inspecting joint or additional commissioner of taxes in writing. That means deputy commissioner of taxes তখন লিখিতভাবে তার যে সুপারভাইজিং অথরিটি, যিনি জয়েন্ট কমিশনার অর অ্যাপিলেট ইন্সপেক্টিং অ্যাপিলেট এডিশনাল কমিশনার, তার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি 2 মাসের আরো 2 মাসে, অর্থাৎ আগে তিনি যদি 2 মাস দিয়ে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে আরো 2 মাসের সময় তিনি এক্সটেন্ড করতে পারেন। So in total the time could be extended up to 4 months. So এই 4 months এর মধ্যে এসএসসি কে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে এবং এটাকে কোনো পেনাল্টির আওতাভুক্ত করা হবে না। তবে এখানে একটা জিনিস দেখতে হবে যে তিনি যে ট্যাক্সটা দিয়েছেন সেই ট্যাক্সটা যতটুকু দেওয়ার কথা ছিল ততটুকু তিনি দিয়েছেন কিনা, অর্থাৎ ফুললি পেইড কিনা। যদি না হয়ে থাকে, in that case
যে deficient amount হবে, অর্থাৎ the amount he has paid and the amount he was supposed to pay, there is a difference between the two, and সেই difference এর উপর at the rate of 2% per month the delay interest charge করা হবে, এবং সেই delay interest charge করা হবে up to the date of the assessment, but it would not be over a period of 2 years. Maximum period could be 1 year or 2 years. Let us see the provision. The provision, you have to look at 73. Shall not exceed 1 year. So, যদি delay interest charge করতে হয় ডেপুটি কমিশনার অফ ট্যাক্সেসকে, তবে সেটা 1 বছরের অধিক সময় বাইরে করা যাবে না। So that is the point you have to remember. এবং as we have said that everybody is supposed to submit the return under section 75, but is there any exception? এখানে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে যারা 75 ধারার অধীনে রিটার্ন সাবমিট করবেন তাদের মধ্য থেকে কোনো শ্রেণীকে অথবা কোনো এসএসসি কে কি এই সময়ের বাইরে রিটার্ন সাবমিট করার জন্য এলাও করা হবে আইন অনুযায়ী, অর্থাৎ তার কোনো লায়াবিলিটি থাকবে না, বাট তিনি এই সময়ের বাইরে রিটার্ন সাবমিট করতে পারবেন। যদি এরকম থেকে থাকে তাহলে তারা কারা, এটাও বোধহয় জানার প্রয়োজন আছে। So do you have any idea about that? Those who are supposed to submit the return under section 75, but they are given some exceptions that they can submit the return afterwards. যারা দেশের বাইরে থাকে তারা, দেশের বাইরে কি পারপাসে তারা থাকে বা কি পারপাসে থাকবে তাহলে তারা দিতে পারবে। Everybody who is residing outside, they cannot. But there are some people who can submit the return staying abroad. And who are those people and what are they doing? তারা কারা? এটা বিভিন্ন ব্যক্তি হতে পারে, যেমন কেউ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে গেছে, এখন উনি কামব্যাক করবে, কিন্তু এর মধ্যে ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট ডে চলে গেল, তখন তারা এসব পরবর্তীতে এসে সাবমিট করবে। কিংবা কেউ ট্যুরে গেছে, ট্যুরে আস্তে আস্তে অনেক লেট হয়ে গেছে, এরকম হইলে সেই ক্ষেত্রে হবে না। সেই ক্ষেত্রে এই টাইম পিরিয়ড তাদেরকে দেয়া হবে না। Those people who have gone on deputation from the government or from the corporate sector, and those who have gone there for studying, say for example, one of the officers of the government, he has gone to the UK for studying chartered accountancy, or he is studying master's program, or for doing PhD. So you will be exempted from submission of the return on the tax day or before the tax day. এবং সেই ক্ষেত্রে উনি যখন দেশে ফেরত আসবেন, দেশে ফেরত আসার সময় থেকে উনি যতদিন ওখানে অবস্থান করেছেন ততদিনে যে ইনকাম ইয়ারগুলো ছিল সেই ইয়ারগুলো রিটার্ন তিনি একসাথে দাখিল করবেন। So this is the exception. You can submit the return or returns at a time after coming back to Bangladesh, and he is not supposed to
having any, supposed to have any penalty. এটা কোথায় বলা আছে? Can you tell me about it? One moment. So any idea about it? Which section you have to look at? You have to tell the section to an SSC or to the Deputy Commissioner of Taxes while representing an SSC. So if you look at section 75(5), subsection 5 of section 75, here it is said, every return under this section shall be filed unless the date is extended under subsection 6 on or before the tax day, provided that an individual being government official engaged in higher education or training on deputation or leave or employed under lien outside Bangladesh shall file return or returns for the period of such deputation or lien at a time within 3 months from the date of his return to Bangladesh. So, as I told you before, যেটা আগে বলেছি, তিনি যদি গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হন এবং তিনি যদি প্রেষণে কোথাও যান অথবা লিয়েনে কোথাও যান, লিয়েন মানে হলো যে যে চাকরি উনি করছেন সেই চাকরির যে সত্য, রাইট, সেই সত্যটা বজায় রেখে তিনি যদি অন্য কোথাও চাকরি করতে চান, সে ফর এক্সাম্পল আমরা যদি ইউএনএ তে চাকরি করতে চাই, আমরা গভর্নমেন্ট সার্ভেন্ট হয়ে ইউএনএ তে চাকরি করতে যেতে পারি। ইউএনএ হয়তো আমার চাকরি হবে 1 বছর বা 2 বছর, এবং আমার এখানকার যে চাকরির রাইট সেটা কিন্তু থেকে যাবে, সত্যটা থেকে যাবে। আমি সেখানে চাকরি করে পরবর্তীতে ফেরত এসে আমি আমার রিটার্ন গুলো সাবমিট করতে পারি। কখন পারি? Within 3 months time after coming back to Bangladesh, and I will submit all the returns for the period I stayed there. That means আমি যদি সেটা 1 বছর থেকে থাকি তাহলে 1 বছরের জন্য আমি রিটার্ন সাবমিট করব, যেটা প্রযোজ্য আমার ক্ষেত্রে। যদি 2 বছর থেকে থাকে তাহলে 2 বছরের জন্য রিটার্ন সাবমিট করব, যে যতটুকু আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এভাবে আমাকে রিটার্ন সাবমিট করতে হবে, এবং that is the exception. So this is a very important question which can be set in the examination for you. কোন ক্ষেত্রে exception আছে? এই ক্ষেত্রে exception আছে, you can answer the question like this. Okay. Now, we have discussed that the individual is supposed to submit the return on the tax day or before the tax day. That means if the tax day is on 30th November, then you have to submit the return on the tax day or before it. That means when the assessment year starts, যখন assessment year start হয় সেটা জুলাই থেকে হয়, এবং জুলাই থেকে শুরু করে এর মধ্যে যে কোনো দিন
এবং আপ টু দি ট্যাক্স ডে তিনি রিটার্ন সাবমিট করতে পারেন উইদাউট প্রেজুডিস টু এনি পেনাল্টি। তাছাড়া আমরা বলেছি যে যদি টাইম এক্সটেনশন করতে হয় সেটাও তিনি করতে পারবেন। তো এখন ট্যাক্স ডে চলে গেল, এসএসসি টাইম এক্সটেনশনের জন্য কোনো দরখাস্ত করলেন না এবং রিটার্নও তিনি সাবমিট করলেন না। তাহলে তিনি যদি ট্যাক্স ডের পরে রিটার্ন সাবমিট করতে চান তাহলে তিনি কোন সেকশনে করবেন? কোন সেকশন মিন্স ইনকাম ট্যাক্স অর্ডিন্যান্স 1984 এর কোন সেকশনের আওতায় তিনি রিটার্ন সাবমিট করবেন? Since he did not submit the return on the tax day or before the tax day, and he did not get his time extended by the Deputy Commissioner of Taxes. So in that circumstances, under which section he would be able to submit the return? Understandable to you? The return could be submitted under section 78. যদি তিনি 75 ধারার আওতায় রিটার্ন সাবমিট না করে থাকেন তাহলে পরবর্তীতে ট্যাক্স ডে অতিক্রান্ত হওয়ার পরে তিনি 78 ধারার আওতায় রিটার্ন সাবমিট করতে পারেন। অবশ্য 78 ধারার আওতায় রিটার্ন তিনি অন্য ক্ষেত্রেও করতে পারেন, যেমন নাকি 77 ধারার নোটিশ দেওয়া হলো, ডিসিটি 77 ধারায় নোটিশ দিলেন। ডিসিটি কখন 77 ধারায় নোটিশ দিবেন? ডিসিটি 77 ধারায় নোটিশ দিবেন যখন ট্যাক্স ডে অতিক্রান্ত হয়ে যাবে এবং সেই ট্যাক্স ডের মধ্যে যিনি রিটার্ন সাবমিট করবেন না তাকে ডিসিটি আন্ডার সেকশন 77 রিটার্ন সাবমিট করতে বলবেন এবং তিনি যে নোটিশ দিবেন সেই নোটিশটি হবে আন্ডার সেকশন 77। এখন 77 এর নোটিশ পাওয়ার পরেও এসএসসি কিন্তু 78 ধারায় রিটার্ন সাবমিট করতে পারেন। অথবা তিনি যদি আগে রিটার্ন সাবমিট করে থাকেন এবং পরবর্তীতে যদি he comes to know that he has made a mistake in the return, that is his income was not correct or his allowances claimed by him were not correct or the depreciation allowance claimed by him was not correct, এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে তিনি একটা রিভাইসড রিটার্ন দিতে পারেন, that is also under section 78. that means রিটার্নটাকে রেকটিফাই করে তিনি আরেকটা রিভাইসড রিটার্ন দিতে পারেন। Okay. Now another situation is that ট্যাক্স ডেতে রিটার্ন সাবমিট করা হয়নি বা ট্যাক্স ডের পূর্বেও রিটার্ন সাবমিট করা হয় নাই, ইন্ডিভিজুয়াল এসএসসি যাদের দেওয়ার কথা ছিল, এবং ডিসিটি যখন দেখলেন যে এসএসসি রিটার্ন সাবমিট করে নাই তখন তিনি কোন ধারায় নোটিশ দিবেন? ট্যাক্স ডের পরে স্যার 70
7 Okay. 77 ধারায় তিনি নোটিশ দিবেন, কিন্তু up to how long can he issue a notice under section 77? 77 ধারায় তিনি কতদিন পর্যন্ত নোটিশ ইস্যু করতে পারবেন, বা কোন ডেট পর্যন্ত তিনি নোটিশ ইস্যু করতে পারবেন? I have no idea. It is very important for you to know because the assessment year শেষ না হওয়া পর্যন্ত Deputy Commissioner of Taxes can issue a notice under section 77. That means the current assessment year, say for example, this is 21-22. So 21-22, it has started on the first day of July 21, and it will come to an end on the 30th day of June 2022. So this is the assessment year. So the notice under section 77 would be issued by the Deputy Commissioner of Taxes up to 30th day of June this year. That is the end of the assessment year. Up to that date, he can issue a notice under section 77. অর্থাৎ স্যার 21-22 অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শেষ হওয়া পর্যন্ত তিনি নোটিশ দিতে পারবেন। Yeah. 21-22 assessment year শেষ হওয়া পর্যন্ত, শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি সেকশন 77 এ নোটিশ দিতে পারবেন, অর্থাৎ 30 জুন 2022 পর্যন্ত। ওই দিন অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শেষ হয়ে যাবে, সুতরাং ওই দিন পর্যন্ত তিনি দিতে পারবেন। আর যদি অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শেষ হয়ে যায়, অর্থাৎ 30th day of June 2022 অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার শেষ হয়ে গেল, তাহলে কিন্তু তিনি জুলাই মাসের 1 তারিখে, অর্থাৎ 2022 সনের জুলাই মাসের 1 তারিখে তিনি 77 ধারায় নোটিশ দিতে পারবেন না। He is barred from doing it. তখন কি 90 ধারায় নোটিশ দিবেন? তখন নোটিশ দিতে হবে 93 ধারায়। 93, জি স্যার। Under section 93, asking the assessee to submit the return. Okay. এখন 93 ধারায় নোটিশ কখন কখন দেয়া যাবে? আমি যে সিচুয়েশনটি বললাম সেই সিচুয়েশনে দেওয়া যাবে, অর্থাৎ 77 ধারায় নোটিশ দেওয়া হয় নাই, অ্যাসেসমেন্ট ইয়ার অতিক্রান্ত হয়েছে। সো after the end of the assessment year, notice could be issued under section 93, asking the assessee to submit the return for the assessment year 21-22. Okay. এছাড়া যেটা হতে পারে, যদি আমরা দেখি যে কোনো একজন এসএসসি is liable to tax, he has got sufficient income to pay taxes to the government, but he never paid tax. যদি এরকম কোনো ইনফরমেশন ডিসিটির কাছে থেকে থাকে, তাহলে ডিসিটি basing on that information and being sure about the income earned by him, he can issue a notice anytime under section 93 on the SSC. That means এখন যদি দেখা যায় যে 2000 এবং 2001 ওই অ্যাসেসমেন্ট ইয়ারের জন্য the SSC is supposed to submit a return, কিন্তু we did not submit a return in that assessment year. So 2001 অনেক আগে অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে, কিন্তু ডিসিটি যদি মনে করেন যে ইয়েস ওই সময় তার ট্যাক্সেবল ইনকাম ছিল এবং তার রিটার্ন দেওয়া উচিত ছিল, তিনি রিটার্ন দেননি, সুতরাং তিনি ট্যাক্স ফাঁকি দিয়েছেন, এরকম যদি হয়ে থাকে, in that case
DCT can also issue a notice for that assessment year. That is 2000-2001. সেটাও সম্ভব, যদিও সেটা 21 বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, but still then DCT has the authority to issue a notice under section 93 asking the SSC to submit the return for the assessment year 2000-2001. Okay, এবং সেই ক্ষেত্রে SSC কোনো অ্যাসেসমেন্ট হয় নাই, এই সিচুয়েশনটা বহাল থাকতে হবে, অর্থাৎ কোনো ডিসিটি আগে সেই বছরের জন্য কোনো অ্যাসেসমেন্ট করেন নাই, তিনি রিটার্ন সাবমিটও করেন নাই এবং তার কোনোভাবে অ্যাসেসমেন্ট হয় নাই। এই কন্ডিশন যদি ঠিক থাকে, ইন দ্যাট কেস নোটিশ তাকে করা যাবে। নাও যখন 75 ধারায় রিটার্ন সাবমিট করা হবে বাই এন ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেসি, তখন সেটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট স্কিম বা স্বনির্ধারণী পদ্ধতির আওতায় সাবমিট করা যাবে। কিন্তু যখন ট্যাক্সটে অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন কিন্তু তিনি স্বনির্ধারণী স্কিমের আওতায় রিটার্ন সাবমিট করতে পারবেন না, তখন তাকে নরমাল রিটার্ন সাবমিট করতে হবে। নরমাল রিটার্ন যখন সাবমিট করা হবে, তখন ডিসিটি সেটা হিয়ারিং নিয়ে কমপ্লিট করবে। নরমাল যে সিচুয়েশন সেটা হলো এই যে তিনি নোটিশ দিবেন এবং তিনি নোটিশ দিবেন তাকে অ্যাপিয়ার হওয়ার জন্য, ডকুমেন্ট চাবেন ডিসিটি, ব্যাংক স্টেটমেন্ট চাবেন, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট চাবেন, তিনি হয়তো অন্যান্য ডকুমেন্টস যেগুলো তার ইনকামের সাথে সম্পৃক্ত সেই ডকুমেন্টগুলো চাইতে পারেন। সেই নোটিশটা হবে আন্ডার সেকশন 79 79 ধারায়। Notice could be issued under section 79 by the Deputy Commissioner of Taxes asking the SSC to submit necessary documents, bank statements, inventory book, day register, or any data, electronic data, whatever is needed for the purpose of assessment. So 79 সেকশনে নোটিশ ইস্যু করার পরে ডিসিটি যদি মনে করে যে he needs the appearance of the SSC or appearance of the representative of the SSC. So representative, as you know, representative মানে কোন অ্যাডভোকেট হতে পারে, কোন আইটিপি হতে পারে, কোন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারে, কোন কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট হতে পারে। All the people are representatives of SSCs. So যে কোনো ব্যক্তি অ্যাপিয়ার হতে পারে অথবা এসএসসি নিজে অ্যাপিয়ার হতে পারে, এবং অ্যাপিয়ার হওয়ার পরে তিনি কোনো প্রশ্ন যদি ডিসিটির থেকে থাকে তাহলে সেগুলোর উত্তর দিবেন, এবং ডিসিটি যদি সন্তুষ্ট হন তাহলে সেগুলোর উপর ভিত্তি করে তিনি অ্যাসেসমেন্ট করবেন আন্ডার সেকশন 83(2). অর্থাৎ 79 ধারায় নোটিশ দেওয়া হলো এবং 83(1) ধারায় নোটিশ দেওয়া হলো। এই দুটো সেকশনে নোটিশ দেওয়ার পরে যাবতীয় ডকুমেন্টস এবং পার্সোনাল প্রেজেন্সের মাধ্যমে যখন হিয়ারিং বা শুনানি সমাপ্ত হবে, তখন ডিসিটি 83(2) এই ধারায় অ্যাসেসমেন্ট সমাপ্ত করবেন বা কমপ্লিট করবেন। So that is the usual way of making the assessment under section 83. That means under normal hearing. But in some circumstances, the assessment could be completed under section 84. That means best judgment assessment. Best judgment কেন? The DCT যদি মনে করেন যে SSC নোটিশ কমপ্লাই করছে না, অর্থাৎ সবকিছু
জমা দিচ্ছে না ডকুমেন্টস যেগুলো নাকি তিনি চেয়েছেন, এবং না দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি সর্বোচ্চ বিচার ক্ষমতা প্রয়োগ করে 84 ধারায় অ্যাসেসমেন্ট কমপ্লিট করতে পারেন। সেই ক্ষেত্রে ডিসিটিকে কিছু এথিক্যাল ফ্যাক্টর বিবেচনায় নিতে হবে। অর্থাৎ তিনি যদি মনে করেন যে এসএসসি আমাকে ডকুমেন্ট দেন নাই, আমার এখানে হাজির হন নাই, সেই জন্য আমি অ্যাসেসমেন্ট করব আগে যা করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি, সেটা কিন্তু সঠিক হবে না। অর্থাৎ আগে যদি অ্যাসেসমেন্ট হয়ে থাকে 5 লক্ষ টাকা, এখন তিনি সেটাকে 25 লক্ষ টাকা করবেন, সেটা সঠিক নয়। যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে সেটাকে বলা হবে যে assessment has been completed whimsically and best judgment has not been applied to the SSC, or the SSC has not been treated fairly. In that case, DCT কে মনে করা হবে যে তিনি ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন এর আওতায় আসতে পারেন। অর্থাৎ এটা মিসকন্ডাক্ট হলে সেটা কিন্তু তার বিরুদ্ধে ডিসিপ্লিনারি অ্যাকশন নেওয়া যাবে। তো 84 ধারা সম্পর্কে কি কোনো ধারণা আছে নাকি? Have you got an idea about section 84? জি না স্যার, আইডিয়া নাই। No idea? তো এটা তো হলো বেস্ট জাজমেন্ট, এটা ডিসিটি করবে, কোন অডিটর নিয়োগ দেওয়ার মাধ্যমে করতে পারে। অডিটর নিয়োগ দেওয়ার কোনো প্রভিশন অবশ্য এখানে নেই, কারণ হচ্ছে উনি বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাপ্লাই স্যার একটা কোশ্চেন ছিল ইয়েস আইটিভি এক্সামের বিষয়ে। আইটিভি এক্সামটা কখন কিভাবে দেওয়া যায় একটু বলবেন? কি জিনিস আইটিভি ইনকাম ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার যে এক্সামটা হয় এটা কিভাবে দেওয়া যায় স্যার? সেটা তো ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ নোটিশ দিবে, তারা পত্রিকায় দিবে, নোটিশ বোর্ডেও থাকবে কখন এটা পরীক্ষা হবে এবং মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন কি। যদি সেটা if you can qualify, definitely you will be given the license to practice. অর্থাৎ সেখানে বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবীকে সুযোগ দেওয়া হয়, যেমন নাকি যিনি বিকম পাস করেছেন তিনি সেখানে পরীক্ষা দিতে পারেন, যিনি ল পাস করেছেন তিনিও পরীক্ষা দিতে পারেন, আইটিপি যিনি এমনিতে নর্মালি ইনকাম ট্যাক্স ডিপার্টমেন্টে চাকুরিরত ছিলেন ফর এ নাম্বার অফ ইয়ার্স, তিনিও সেটার জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন। চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টরা করবেন, কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টরা করবেন। তো বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবীকেই সে বিষয়ে কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয়। এটা আগে শুধুমাত্র মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে হতো, এখন এটা রিটেন পরীক্ষার মাধ্যমেও হয়, অর্থাৎ রিটেন প্লাস ভাইভা, এই দুটো পরীক্ষার মাধ্যমেই হয়। এটা নর্মালি হলো যে ট্যাক্সের বেসিক জিনিসগুলো সম্পর্কে সেখানে প্রশ্ন থাকে। আপনি যেহেতু ইনকাম ট্যাক্স পড়ছেন, ইউ আর অ্যাপিয়ারিং এট দি ইনকাম ট্যাক্স এক্সামিনেশন, both in 2 phases, definitely you will have the better chance to have a license. সেটা
প্রতি বছরই হয়ে থাকে এবং এটা বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সবাইকে জানানো হয় এবং অ্যাপ্লিকেশন পড়ার পরে তখন এক্সামের ডেট দেওয়া হবে এবং এটা ন্যাশনাল বোর্ড অফ রেভিনিউ ভাইবা বসি হবে। তবে এক্সামটা অন্য জায়গায় হতে পারে, টু বি কন্ডাক্টেড বাই দি ট্যাক্সেস ডিপার্টমেন্ট। এই জি So- স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। you can apply for that whenever time comes, and you can qualify to become an ITP. So if you are a chartered accountant, then you cannot become an ITP because ITP is different. So by being a chartered accountant, you can practice income tax. There is no problem. So আমরা যেটা বলছিলাম যে বেস্ট জাজমেন্ট অ্যাসেসমেন্ট, সেখানে কিছু কন্ডিশন দেওয়া আছে। কন্ডিশন গুলো হলো যে where any person fails to file the return required by a notice under section 77. Okay. ঠিক আছে। Okay, one